There stands a shining example of generosity in Nigeria. For decades, one leader's kindness shines bright. Senator Ali Wamako has been a beacon of hope and kindness, providing Ramadan breakfast to the thousands of less privileged and even for the elites every single day throughout the period. Annually, Senator Wamako's team work tirelessly to prepare a nutritious breakfast for the masses. From savory dishes to sweet treats, each meal is a labor of love, reflecting the senator's commitment to the well-being of his community. At sunset, people from all walks of life gather at Gawon Nama's residence in Sokoto as they are eager to break their fast with the meal provided by Senator Wamo. The atmosphere is filled with gratitude and camaraderie as strangers become friends over a shared meal. Senator Wamoko's kindness knows no bounds. He takes time to serve each person, listening to their stories and offering words of encouragement. His humility and compassion have earned him a special place in the hearts of his community. The people's appreciation is palpable as they chant and praise Senator Wamoko's name. His selfless act has become a beloved tradition woven into the fabric of his community, gathered to share in this blessing with their hearts lifted by the care and devotion of a leader who truly walks the path of service. Decades ago, the act of kindness has had a profound impact. Families have been nourished, communities have come together, and lives have been transformed. Senator Wamoko's legacies are a testament to the power of compassion and generosity. Indeed, Senator Ali Wamako and Sarki Nyamman Sokoto, your legacy of generosity will echo through generations. May your kindness continue to inspire, and may your deeds shine as a testament to the power of humanity. Veteran journalists urge Alu TV reporters to uphold accuracy, fairness, objectivity, and professional ethics during campaign and election coverage. Khalifa International Model School holds its 6th annual graduation and prize-giving ceremony in Sokoto, with stakeholders emphasizing quality education for societal development. Governor Ahmed Aliyu and Senator Aliyu Magatakar Wamako attend the wedding Fatiha of Muktari Hayadurbawa and Zalihatu Abubakar Dansoro in Kwale local government area. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Saturday, the 15th of August 2026. It is also the 2nd of Rabiul Awwal 1448 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jubudallatu with the news.
The National Hajj Commission of Nigeria, NACON, has announced the approved fares for the 2027 Hajj, with intending pilgrims expected to pay between 7.56 million and 7.88 million naira, depending on their departure zones. In a public notice issued on Friday, NACON said the fares were approved by the federal government following consultations with the state Muslim pilgrims welfare boards and key service providers in Saudi Arabia. The commission said the approved rates reflect prevailing exchange rates and service cost, while taking into account the federal government's commitment to transparency, cost efficiency, and the welfare of pilgrims. Under the new fare structure, pilgrims departing from the Maiduguri-Yola zone will pay 7,560,822 naira. Those from the northern zone will pay 7,672,822 naira, while pilgrims from the southern zone will pay 7,882,822 naira. Now concede intending pilgrims who have already deposited 5 million naira are required to pay the outstanding balance to complete their registration. New registrants are to make payments through their respective state Muslim pilgrims welfare boards, agencies or commissions, or through participating banks under the approved Hajj savings scheme. The commission has also fixed September 26, 2026 as the deadline for the complete upload of intending pilgrims' biometric data to the designated Nusuk Masar digital platform. Now concede the deadline is in line with the requirements of the Saudi Ministry of Hajj and Umrah, and warn that there will be no extension. States, meanwhile, have until December 2, 2026 to complete the remittance of all 2027 Hajj fares. According to the Commission, timely payment is critical as the synchronization of pilgrims' data and seat allocations depends on states meeting the stipulated deadline. NACON warned that failure to meet the prescribed deadlines could result in the forfeiture of allocated Hajj slots. The Commission therefore urged intending pilgrims and state pilgrims welfare authorities to complete all payments and biometric registrations within the stipulated deadlines to avoid losing their allocated slots for the 2027 Hajj. As Tvnigeria rounded off a one-day in-house training for its reporters on campaign and election coverage, veteran journalists in Sokoto called on media practitioners to remain accurate, fair, objective, and unbiased in their coverage of political activities and elections. Aminu Al-Husseini Amanawa reports that the facilitators focused on the do's and don'ts of election reporting, urging participants to uphold professional ethics while covering political parties, candidates, and other electoral activities. His report. The one-day in-house training was aimed at strengthening the capacity of Tvnigeria reporters to effectively and professionally cover political campaigns and elections while ensuring accurate, balanced, objective, and credible reportage throughout the electoral process. Presenting a paper titled "The Role of a TV Reporter During the Political Activities and Elections," former chairman of the Nigerian Union of Journalists (NUJ) Sokoto State Council Alatu Abdullahi Sapiel Magori said professionalism, accuracy, fairness, and objectivity were essential to maintaining public trust and confidence in the media. So, you should know how to play the game with utmost care. You are just a journalist. Earlier, the general manager of Tvnigeria, Bashir Abubakar, said the training was organized to strengthen the capacity of reporters and remind them of their responsibility to provide accurate, balanced, and credible information to the public during the electioneering and elections. As journalists, we must remain independent and avoid allowing political interest, personal relationships, or external pressure to influence our reports.
The general manager encouraged participants to make the best use of the knowledge gained from the training and apply the lessons to their daily assignments. Also presenting a paper titled The Media and Electoral Processes, Roles, Responsibilities and Challenges in Electioneering Campaign, a lecturer in the Department of Political Science, Sokoto State University, Dr. Umar Magaji Umar, highlighted the critical role of the media in promoting credible, peaceful and transparent elections. It is your function, the media, to tell him that you can't go into election without media. How is your approach to flooding? How is your approach to fertilizer? How is your approach to energy crisis? In another presentation titled Media and Elections, Roles, Ethics and Professional Responsibilities Ahead of the 2027 General Elections, former Deputy Editor-in-Chief of the News Agency of Nigeria, NAN, Bashir Abemani, stressed the need for reporters and presenters to verify information and ensure balanced reportage to help promote credible and peaceful elections. Most journalists cover campaigns and real elections because the press is the bridge between the people and the power. The senior special assistant to the Sokoto State Governor on radio and television, Abubakar Dangusau, expressed optimism that the training will further improve the station's election coverage and enhance professionalism among the newsroom personnel. Editorial are news items that are paid for, while the editorial content is in-house here. The management, the editorial board of this house will decide on what is what newsworthy. The one-day in-house training ended with a renewed call on reporters to uphold the ethics of journalism and contribute positively towards a peaceful, credible, and well-informed electoral process. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. Khalifa International Model Schools has held its 6th annual graduation and prize-giving ceremony in Sokoto, with stakeholders emphasizing the importance of quality education in building a responsible and prosperous society. The ceremony attracted government officials, traditional leaders, parents, guardians, and other distinguished guests. Abdurrashid Wadata Buhari reports. The proprietor of Khalifa International Model School, Alhaji Dr. Ali Oroji Wamoku, congratulated the graduating students and urged them to remain good ambassadors of the institution. He said that since its establishment, the school had remained committed to providing quality education while complementing the efforts of the Sokoto state government in developing the education sector. So we have a diploma program for 2 years, which they will be admitted into the university at level 2, which means they have not lost anything for that doing. Dr. Aliyu Oroji Wamako also commended Governor Ahmed Aliyu for prioritizing education sector in the states. The royal father of the day, Baradin Wamako Alhaji Ahmad Barade, represented by Alhaji Bello Abubakar Wamako, also emphasized the importance of education and commended the school for its contribution to educational development. Education is a true achievement. Education is proper. Therefore, we need to educate our society if at all we want to prosper and get progress for this nation. He urged parents and guardians to prioritize the education and proper upbringing of their children to enable them to become responsible members of the society. The ceremony also featured the graduation of students from school's Islamic section, including those who completed Quranic studies and memorization, reflecting the institution's commitment to combining conventional education with Islamic learning and moral upbringing. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. The highlight of the
The ceremony was the presentation of prizes and awards to outstanding students, teachers, graduating students of Islamic section, and selected dignitaries. The event celebrated academic excellence, discipline, and Islamic learning, as well as the collective efforts of the school, parents, and teachers in shaping the future of the students. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. Sokoto State Governor Dr. Ahmed Aliyu and Senator Aliyu Magatakar Dawamoko were among prominent personalities who attended the wedding Fatiha of Muktari Haya Durbawa and Zalihatu Abubakar Dansuru at Durbawa village in Kwari local government area of Sokoto State. The bride, Zaliha, is the daughter of former APC chairman of Kwari local government area, Alhaji Abubakar Dansuru. Ibrahim Ahmed Aiken Allah was there and now reports. The wedding Fatiha attracted political leaders, government officials, relatives, friends, and well-wishers from within and outside Sokoto State. Governor Ahmed Aliyu gave out Zulaihat's hand in marriage, while the Deputy Speaker of the Sokoto State House of Assembly received the bride on behalf of the groom, Muktari Haya Durbawa. A dowry of 300,000 naira was paid, after which Malam Bashir Gidan Kanawa solemnized the marriage in accordance with Islamic rites. Among the dignitaries who attended the ceremony were Senator Aliyu Magatakar Dawamako, Speaker of the Sokoto State House of Assembly, Tukur Bala Bodinga, members of the Sokoto State House of Assembly, members of the State Executive Council, political leaders, and other personalities. The ceremony concluded with prayers for Allah to bless the marriage and grant the couple a peaceful and prosperous family life. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. The news now continues. Sokoto State Governor Dr. Ahmed Aliyu and Senator Aliyu Magatakar Dawamoko were among hundreds of Muslim faithful who attended the funeral prayer of late Alhaji Mansur Sarkin Fadan Jarma in Sokoto. The funeral prayer held at Abu Hurairah Jumaat Mosque in the Polo Club area along Samarot also attracted senior government officials, politicians, Islamic scholars, members of the business community, relatives, and other sympathizers. Okashat Sani reports. Sokoto State Governor Dr. Ahmed Aliyu and Senator Aliyu Magatakar Dawamako, who joined hundreds of Muslim faithful at Abu Hurairah Jumaat Mosque to perform the funeral prayer for late Alhaji Mansur Sarkin Fadan Jarma. The two leaders were joined by senior government officials, politicians, Islamic scholars, business people, relatives, and other sympathizers who gathered to pay their last respect to the deceased. Alhaji Mansur Sarkin Fadan Jarma died in the early hours of Thursday at Zenith Hospital in Abuja, where he had been receiving treatment for a kidney-related illness. His remains were brought to Sokoto for the funeral prayer, which was led by the Imam of Abu Hurairah Jumaat Mosque, Malam Bello Atiku Birnin Kebbi.
Speaking after the funeral, Senator Ali Magatrika Dawamoko conveyed the condolences of Governor Ahmed Aliyu to the family of the deceased. Senator Wamoko sympathized with the family and prayed to Allah to forgive the shortcomings of the deceased and grant him eternal rest. Also speaking on behalf of Jarman Zokuto and the family of the deceased, the Commissioner for Innovation and Digital Economy, Bashar Umar Kobo, expressed appreciation to Governor Ahmed Aliyu for his intervention towards the medical treatment of the late Alhaji Mansour. He explained that arrangements had initially been made to sponsor the deceased for treatment abroad, but the family later opted for treatment in Abuja, where he underwent a kidney transplant. The commissioner also thanked Governor Ahmed Aliyu and Senator Ali Magataka Dawamoko for their support, concern and assistance throughout the deceased's illness. Special prayers were offered by Malam Bello Abubakar Kebe, seeking Allah's mercy and forgiveness for the deceased and strength for the family to bear the loss. Ya Allah muna amfani da wannan sunan naka na Al-Karim. Ya Allah subhanahu karrama shi a cikin kabarinsa. Ya Allah don wannan sunan naka Al-Karim. Ya Allah ba a daga hannu sama a maida ba tare da tafiya ba. Karimi kake. Ya Allah ka sanya kabarin sai da dausayi na aljanna. Ya Allah muna roƙonka da sunanka Al-Ghafur. Mai gafara ya kana gafarta zunubai gaba ɗaya. Ya Allah dukkan zunubai da kurakuran da suke na Alhaji Mansur tsakaninka da shi ko da bayi. Ya Allah muna roƙonka don wannan suna. Ya Allah kai ne gafara. Born in 1972, Alhaji Mansur Sarkin Padan Jarma died at the age of 54. He is survived by 2 wives, 12 children comprising 9 males and 3 females, as well as his aged mother, Ukasha Tusani, Alu TV News. May his soul rest in peace. And with that report, we conclude our news for today. But before we go, the main points. We reported to you that a veteran journalist had urged Alu TV reporters to uphold accuracy, fairness, objectivity, and professional ethics in campaign and election coverage. We also brought you that the Khalifa International Model School has held its 6th annual graduation and prize-giving ceremony in Sokoto, with stakeholders emphasizing quality education for societal development. We also told you that Governor Ahmed Aliyu and Senator Aliyu Magatakar Dawamoko have attended the wedding Fatiha of Muktari Haya Durbawa and Zalihat Abubakar Ansoro in Kwale local government area. That's all we have for you today. On behalf of the news editor and production team, I am Hayatu Jibudallatu saying stay tuned for the House version coming up shortly. Goodbye. Gogaggun 'yan jarida sun buƙaci masu ɗaukar rahotanni na Alu TV da su yi riko da kamanta gaskiya da kuma ɗabi'un ƙwarewar aiki lokutan yikuwar neman zaɓe da kuma ɗaukar bayanan zaɓuka. Makarantar Khalifa ta gudanar da bikinta na yaya ɗalibai da gabatar da kyaututtuka karo na 6 a jihar Sokoto, inda masu ruwa da tsaki suka bayyana muhimmancin ingancin ilimi ga samar da nagartacciyar al'umma.
Haka ma za ku ji cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da sanata Aliyu magatakardawa mako sun halarci ɗaurin auren Muktar Yahaya Durbawa da Zalihatu Abubakar Dan Soro a karamar hukumar mulkin Kware ta jihar Sokoto. Assalamu alaikum jama'a, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Asabar 15 ga watan Agustan shekara ta 2026. Wanda ya daidai da 2 ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. To yanzu kuma sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Hukumar aikin hajji ta ƙasa wato nakon a takaice ta sanar da adadin kudaden da aka amince da su a hukumance na kudin kujerar aikin hajjin shekara ta 2027, inda ta bayyana cewar akwai tsammanin maniyata aikin hajjin da su biya tsakanin naira miliyan 7,500,000 da kuma 6,000 zuwa naira miliyan 7,800,000 ya danganta daga yankunan da za su tashi. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ranar Juma'a ta bayyana cewar kudaden da gwamnatin tarayya ce ta amince da su biyu bayan tuntuɓa da hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi da sauran hukumomin da lamarin ya shafa na ƙasar Saudiya. Hukumar ta kuma bayyana cewar amincewa da adadin kudaden ya ta'allaka ne da yanayin musayar kudade, yayin da kuma aka yi la'akari da kokarin da gwamnatin tarayya ke yi na kamanta gaskiya da adalci da kuma jin daɗin maniyata. A ƙarƙashin sabon tsarin maniyata aikin hajjin da za su tashi daga Maiduguri wato yankin Maiduguri Yola za su biya naira miliyan 7,568,000 da naira 20, waɗanda kuma za su tashi daga yankin arewa za su biya naira miliyan 7,672,800 da naira 20, yayin da maniyyatan da za su tashi daga yankin kudanci kuma za su biya naira miliyan 7,800,000 da 82,800 da naira 22. Hukumar nakon din kuma ta bayyana cewa maniyata waɗanda suka riga da suka soma biyan kuɗaɗensu na naira miliyan 5 akwai buƙatar su biya sauran kuɗaɗen da suka rage domin kammala yi musu rajista. Sababbin waɗanda za su yi rajista kuma za su biya ne ta hanyar hukumomin jin daɗin alhazai ta jihohi ko kuma bankunan da aka amince da su domin hada-hadar biyan kuɗin na aikin hajji. Har wayo jiya hukumar ta sanya ranar 26 ga watan Satumban wannan shekara a matsayin ranar wa'adin kammala ɗaukar bayanai na dandalin nusuk na fasahar zamani na maniyyata kenan. Hukumar ta kuma nanata cewar wa'adin ranar da aka sanya ya zo ne daidai da bukatun hukumar aikin hajji da umra ta kasar Saudiya, tare da gargadin cewar ba za a ƙara wa'adin kwanakin ba. Har wayo dai a wata makamancin wannan, jihohi na da ranar 2 ga watan Disamban wannan shekara domin ganin cewar sun kammala daukar bayanai da sanya kudadensu na aikin hajjin shekara ta 2027. Hukumar ta kuma bayyana cewar biyan kuɗi akan kari na da matukar muhimmanci a daidai lokacin da ake kokarin sanya bayanan aikin wato bayanan maniyyata da kuma ware kujerun aikin hajji waɗanda suka danganta da bukatocin jiha da kuma cimma wa'adin kwanaki. Hukumar ta yi gargaɗin cewar kasawa da biyan bukata ko kuma cika duk wasu umarni da aka shata kafin cikar wannan wa'adin zai iya kawo cikas yayin samar da gurbi na kujerar aikin hajji.
Hukumar nakon din har wa yau ta buƙaci maniyyata da kuma hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi da su kammala dukkanin biyan kuɗaɗe tare da rajistar ɗaukar bayanai a cikin wa'adin kwanakin da aka sanya domin kaucewa samun cikas lokacin ware gurabu na aikin hajjin shekara ta 2027. Tuwanan kuma a daidai lokacin da aka kammala taron horaswa na kwana ɗaya ga masu ɗaukar rahotanni na Alu TV game da ɗaukar rahotanni na yekuwar neman zaɓe da kuma zaɓuka. Gogaggun 'yan jarida a jihar Sokoto sun yi kira ga masu ɗaukar rahotannin da su kasance masu kamanta gaskiya, adalci da kuma bin ɗabi'u na ƙwarewar aiki da kuma kaucewa ɗaukar duk wani bayani da yaɗa shi wanda zai tayar da ƙayar baya a lokacin ɗaukar ayyukan siyasa da kuma na zaɓe. Aminu Alhussaina Amanawa ya rawaito mana cewar waɗanda suka gudanar da horaswar sun mayar da hankali kan abubuwan da ya kamata a yi da kuma waɗanda bai kamata a yi ba lokacin ɗaukar rahotannin zaɓe, tare da buƙatar mahalarta taron da su yi riko da ƙwarewar aiki yayin ɗaukar rahotanni game da jam'iyyun siyasa da 'yan takara da kuma sauran ayyukan da suka ta'allaka ga zaɓe. Ga rahotonsa. Taron horas wandai na kwana ɗaya na da manufa ne na wanke kwakwalwar masu ɗaukar rahotanni na gidan talabijin na Alu TV, musamman a daidai lokacin da ake tunkarar yakon neman zaɓe da ma zaɓuɓɓukan da ke tafe, domin tabbatar da ƙwarewa wajen gudanar da ayyukan da suka shafi zaɓuka. Da ke gabatar da makala akan nauyin da ya rataya kan mai ɗaukar rahoto a lokacin yakon neman zaɓe da ma zaɓuka kansu, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasar rashin jihar ta Sokoto Dalatu Abdullahi Safiyal Magori ya bayyana cewa akwai buƙatar nuna ƙwarewa, adalci da kuma tabbatar da ganin al'umma sun ci gaba da martaba kafar yada labarai. Irin wannan faɗakarwar tana da kyau sosai, musamman ga wanda ya samu kansa a aiki a irin wannan gidan talabijin, ya zan kuma ba aikin jarida karanta a makaranta ba. Da ke magantawa tun da farko, babban jiran manaja na Alu TV Bashir Abubakar ya bayyana cewa an shirya taron ne domin wanke kwakwalwar masu ɗaukar rahotanni akan nauyin da ke gare su, musamman a lokacin yikuwan neman zaɓe da kuma zaɓukan kansu. Kasancewar zaɓe ya zo ya riga tun karo zaɓe na shekara ta 2027, an riga an soma yakin neman zaɓe. Yana da kyau masu ɗauko mana rahotanni su san abubuwan da ake bukata da abubuwan da ba a bukata, su san yadda ya kamata su yi da abubuwan da bai kamata su yi ba. A da kai karfafi waɗanda suka samu halartar horon da cewa sai amfani da ilimin da suka samu domin gudanar da aikansu na yau da kullum. Shi matasa makalar akan rawan kafafen yada labarai a lokacin zaɓuka da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a lokacin yakon neman zaɓe. Malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar jihar Sokoto Dr. Umar Magaji Umar ya bayyana rawan da kafafen yada labarai ke takawa, musamman wajen tabbatar da zaben sahihanci da ma na zaman lafiya. Mun magana akan abubuwa da yawa kamar dokoki da aka tanada wurin ainihin ayyukan da 'yan jarida suke yi wurin kawo rahoto akan ayyukan zaɓe da ake yi, da abubuwan da kamar a ce suna wajibi gare su 'yan jarida su faɗakar da jama'a, kuma al'akari da ainihin yanayin da ƙasa take ciki. Shi ma da yake gabatar da makala akan irin rawan da ya kamata 'yan jarida su taka da ma bin dokokin aikin jarida gabanin zaɓukan shekara ta 2027, tsohon mataimakin babban edita na kamfanin dillancin labaran Najeriya nan Bashir Abumani ya bayyana bukatar da ke akwai ga masu ɗaukar rahotanni da gabatar da labarai da cewa su kaucewa san kai tare da ba kowane bangare dama na gudanar da aikansa. Babban mataimaki na musamman ga gwamna kan harkokin rediyo da talabijin Abubakar Dangusau ya yi amanar cewa taron horaswa na kwana ɗaya zai taimakawa ma'aikatan musamman na samun kwarewa wajen ɗaukar rahotanni a lamuran da suka shafi zaɓuka. Taron horaswan dai na kwana ɗaya kammala tare da bukatar da ke akwai ga 'yan jaridar da suka kasance masu nuna kwarewa da mata karawa na tabbatar da zaɓukan gaskiya da kuma adalci. Aminu Alhussain Amanawa,
labarun Alu TV. Tana kuma makarantar Khalifa ce ta jihar Sokoto ta gudanar da bikin rarraba kyaututtuka da kuma yayin ɗalibai karo na 6 a jihar Sokoto, yayin da masu ruwa da tsaki kuma suka bayyana muhimmancin ingantaccen ilimi wajen gina nagartacciyar al'umma. Bikin da ya samu halartar manyan jigajigan gwamnati da kuma shugabannin gargajiya da iyaye da maga'isa da sauran muhimman baƙi. Ga rahoton da Abdulrashid Wadata Buhari ya haɗa mana. Da yake jawabinsa mai makarantar Khalifa International Model School Alhaji Dr. Aliyu Oro Jiwamako ya taya waɗannan ɗalibai murna bisa ga kammala karatunsu tare da kira gare su da su ci gaba da kasancewa jakadu na gari ga makarantar. Ya kuma bayyana cewa tun bayan kafa wannan gagarumar makaranta ta mayar da hankali matuƙa wajen samar da ingantaccen ilimi, wanda wannan kuwa yake marawa ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto take yi wajen bunƙasa harkar ilimi. Muna yi ne don saboda Allah subhanahu wata'ala ya shaide mu, jama'a su shaide mu, muna yin wannan abun don ci gaba ne na jihar mu, ba don ci gaban aljihunmu ba. Dr. Aliyu Oro Jiwamako ya kuma yaba wa ƙoƙarin Gwamna Ahmed Aliyu bisa ga ƙoƙari a kan baiwa ilimi fifiko a jihar. Shi ma uban taron Baradin Wamako Alhaji Ahmad Baradi, wanda ya samu wakilcin Alhaji Abubakar Bello Wamako, ya jaddada muhimmancin ilimi, inda ya ba wannan makarantar bisa ga gudunmawar da take bayarwa da ma rawar da take takawa musamman wajen ci gaban harkar ilimi a jihar Sokoto. Ya kuma yi kira ga iyaye da ma masu kula da yara da duka masu ruwa da tsaki da su ƙara baiwa ilimi da ma kyakkyawar tarbiyya zuwa ga 'ya'yansu fifiko domin ba su damar kasancewa jakadu na gari kuma 'yan ƙasa masu nagarta da ma kishi kana da amfani ga al'umma baki ɗaya. Taron ya kuma shaidi bikin kammala karatu daga ɗaliban da suke ɓangaren addinin musulunci na wannan makarantar, ciki har da waɗanda suka kammala karatun Alƙur'ani mai girma da ma waɗanda suka samu hardace shi, wanda hakan yake nuna irin ƙuduri da mahimmar da makarantar take badawa musamman wajen haɗa ilimin zamani da na addini tare da samar da kyakkyawar tarbiyya ga ɗalibai. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Daga cikin muhimman ababen da suka faru a wurin wannan taro kuwa akwai bayar da kyaututtuka da ma lambobin yabo da karamawa ga ɗaliban da suka yi fice da hazaƙa, kana da malamai da ma ɗaliban da ke ɓangaren Islamiyya waɗanda suka samu kammala karatunsu da kuma waɗansu fitattun baƙi da suka taka rawa a wannan makarantar. Wannan gagarumin taro dai ya kasance gagarumin biki na nuna ƙwarewar karatu, ɗa'a da ma ilimin addinin musulunci, wanda yake ƙara nuna irin gudunmawar da makarantar take bayarwa, wanda yake ƙara nuna irin muhimmiyar rawar da wannan makaranta, iyaye da ma malamai ke takawa wajen gina makomar gobe ta ɗalibai mai kyau. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. To jama'a kar ku sha'afa kuna kallon waɗannan labaran ne daga nan Alu TV Nigeria. Za ku yi bibiyar mu ta hanyar amfani da YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da masu sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokaci. Ko kuma ku bibiyan mu a shafinmu na yanar gizo a www.alutv.ng. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu da Sanata Aliyu Magatakardawa makona daga cikin manyan muhimman mutanen da suka halarci ɗaurin auren Muktar Yahaya Durbawa da kuma Zalihatu Abubakar Dansoro a ƙauyen Durbawa da ke ƙaramar hukumar mulkin Kware ta jihar Sokoto. Amaryar dai Zalihatu ɗaya ce ga tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar mulkin Kware Alhaji Abubakar Dansoro. Ga cikin rahoton da Ibrahim Ahmad aikin Allah ya karanto mana. Ɗaurin auren da ya samu halartar shugabannin siyasa, jami'an gwamnati, 'yan uwa, abokai da masu fata alheri daga ciki da wajen jihar Sokoto.
Gwamna Ahmad Aliyu ne ya bayar da Zalihatu yayin da mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto ya karbi amaryar a madadin angon Muktar Yahaya Durbawa. An dai biya sadakin kuɗi naira 300,000. Bayan haka Malam Bashir Gidan Kanawa ya jagoranci ɗaurin auren bisa tsarin shari'ar Musulunci. Daga cikin manyan bakin da suka halarci ɗaurin auren akwai Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, sai kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga, 'yan majalisar dokokin jiha, mambobin majalisar zartarwa ta jiha, shugabannin siyasa da sauran manyan mutane. An dai kammala ɗaurin auren ne da addu'ar Allah ya sa albarka a cikin rayuwar auren, ya kuma baiwa ma'auratan zaman lafiya, wadata da kuma nasara a rayuwarsu ta aure. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Da fatar Allah ya bada zaman lafiya. A nan kuma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da kuma Sanata Aliyu Magatakardawa Makuna daga cikin ɗaruruwan al'ummar musulmin da suka halarci sallar jana'iza ta margayi Alhaji Mansur Sarkin Fadan Jarma a jihar Sokoto. Sallar jana'izar ji an gudanar da ita ne a masallacin Juma'a na Abu Huraira da ke yankin Polo Club kan titin Samarod. Haka ma dai manyan jigajigan gwamnati sun halarci sallar jana'izar da 'yan siyasa da malaman addinin musulunci da kuma 'yan kasuwa da 'yan uwa da kuma masu jajantawa. Ga rahoton Okashatu Sani. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu da Sanata Aliyu Magatakardawa Makko ne suka halarci sallar jana'izar margayin Alhaji Mansur Sarkin Fadan Jarma a masallacin Juma'a na Abu Huraira tare da ɗaruruwan musulmai, manyan jami'an gwamnati, 'yan siyasa, malaman addinin musulunci, 'yan kasuwa, 'yan uwa da kuma sauran al'umma da suka zo domin ta'aziyya margayin da kuma jana'izar tare da shugabannin biyu. Alhaji Mansur Sarkin Fadan Jarma ya rasu a safiyar Alhamis a asibitin Zenith da ke Abuja, inda yake karɓar magani sakamakon wata rashin lafiya da ta shafi koda. An dawo da gawarsa Sokoto domin gudanar da sallar jana'iza wadda limamin masallacin Juma'a na Abu Huraira Malam Bello a cikin birnin Kebbi ya jagoranta. Da yake magana bayan jana'izar, Sanata Aliyu Magatakardawa Makko ya isar da sakon ta'aziyar gwamna Ahmad Aliyu ga iyalan margayin. Sanatawa Makko ya jajanta wa iyalan margayin tare da roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa ya kuma sa ya huta har abada. Allah ya shabe ne kuma yanzu an sulace shi an kaji da kai. Haka mun zo mai ta'aziyya da muke da masoya da wannan ba Allah da roƙon Allah shi shiga. Da yake mai da jawabi a madadin Jarman Sokoto da iyalan margayin, kwamishinan kirkire da tattalin arzikin zamani Honorable Bashar Umarun Kobo ya nuna godiya ga gwamna Ahmed Aliyu bisa taimakon da ya bayar wajen ganin an kula da lafiyar margayin. Ya bayyana cewa tun farko an shirya ɗaukar nauyin margayin domin zuwa ƙasar waje neman magani, amma daga baya iyalan suka zaɓi a masa magani a Abuja, inda aka yi masa dashin ƙoda. Kwamishinan ya kuma godewa gwamna Ahmad Aliyu da Sanata Aliyu Magatakardawa Makko bisa goyon baya, kulawa da taimakon da suka bayar lokacin da margayin yake fama da rashin lafiya. Dukkanin ahalin mai girma Jarma da kuma shi sarkin fada musamman Ciroman Jarma da yake a nan da su Alhaji Anas Umarun Kobo da sauran yan uwa duka. Allah ta'ala ya muku mafificiyar sakayya. Muna godiya kwarai baba. Malam Bello Abubakar birnin Kebbi ne ya jagoranci addu'o'i na musamman inda aka roki Allah ya ji kan margayin, ya gafarta masa, ya kuma baiwa iyalansa karfin jure wannan rashi. Ya Allah muna amfani da wannan sunan naka na alkari. Ya Allah subhanahu Allah karrama shi a cikin kabarinsa. Ya Allah don wannan sunan naka alkarim. Ya Allah ba a daga hannu sama a maida ba tare da tabiya ba. Karimi kake. Ya Allah ka sanya kabarin sai zama dausayi na aljanna. Ya Allah muna roƙonka da sunanka al-Ghafur, mai gafara ya kana gafarta zunubai gaba ɗaya.
ya Allah dukkan zunubai da kurakuran da suke na Alhaji Mansur tsakaninka da shi ko da bayi ya Allah muna roƙonka don wannan suna ya Allah ka ne gafara. An haifi Mansur sarkin fadan Jarma a shekarar 1972 kuma ya rasu yana da shekaru 54. Ya bar mata 2 da 'ya'ya 12, maza 9 da mata 3 tare da mahaifiyarsa. Kashatu Sani, labaran Alu TV. Fatar Allah ji kan shirin rahama ya kyautata ta mu bayan tasu, amin ya Allah. Duka iyakacin labaran kenan kafin mu yi sallama da ku ga maimacin wasu daga cikin muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gogaggun 'yan jarida sun shawarci masu ɗaukar rahotanni na Alu TV da su riko da kamanta gaskiya da adalci da kuma ƙwarewar aiki yayin ɗaukar rahotannin yekuwar neman zaɓe da kuma lokacin zaɓuka. Haka ma kun ji cewar makarantar Khalifa da ke jihar Sokoto ta gudanar da bikin yaya ɗalibai da gabatar da kyaututtuka karo na 6 inda masu ruwa da tsaki suka bayyana muhimmancin ingantaccen ilimi ga ci gaban al'umma. Da ƙarshe kun ji cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da sanata Aliyu Magatakardawa Makko sun halarci ɗaurin auren Muktar Yahaya Durbawa da Zaliyatu Abubakar Dan Soro a ƙaramar hukumar mulkin Kwale ta jihar Sokoto. Ta yanzu kama madadin wanda ya tace mana labaran a harshen Turanci Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa na barku lafiya, ma'assalam.